ආයුබෝවන් හිතවතුනි මේ දවස්වල ලෝකේ පුරාම ඉතාම උණුසුම් මාතෘකාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මෙක්සිකෝවේ හමු වුණු අර පිටසක්වල ජීවීන්ගේ සිරුර. හැබැයි මේ වෙනකොට ලෝකේ පුරාම විද්‍යාඥයෝ මේ සිදුවීම ගැන සැක පහළ කරලා තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේවා සත්‍ය වශයෙන්ම පිටසක්වල ජීවීන්ගේ සිරුරුද කියන එක කාරණේ සම්බන්ධයෙන්. සහ මේ ඕන් කියනවා එක බොහෝ විට පිටසක්වල ජීවීන්ගේ සිරුරු වෙන්න බෑ මේක ව්‍යාජයක් කියලා. හැබැයි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සිදුවීම ඇසුරෙන් පැන නගින කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පෘථිවියෙන් පිටත ජීවය තියෙනවද කියන කාරණාව. දැන් අපි දැන් ගත්තාම තාක්ෂණික වශයෙන් ගත්තොත් අපි මේ මහත් අනන්ත විශ්වය පුරා හුදකලා වෙලා ඉන්නේ මනුෂ්‍ය වර්ගයා විදිහට සහ මේ අපි ශබ්දසාග ප්‍රජාව විදිහට. ඒක තමයි පළවෙනි ගැටලුව පෘථිවියෙන් එළියේ ජීවය තියෙනවද කියන්නේ. දෙවෙනි කාරණාව මේ තියෙන ජීවය ඔය කියන පිටසක්වල ජීවීන් විදිහට හෝ ඊට වඩා ප්‍රාථමික DNA නියුක්ලියෝටයිඩ ප්‍රෝටීන හෝ එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂිත බීජ protected seeds විදිහට අභ්‍යවකාශය හරහා පෘථිවියට එනවද කියන කාරණාව. දැන් මෙන්න මේ කරුණු දෙක ගැන තමයි අද අපි අපේ සාකච්ඡාවෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ සඳහා අපිත් එක්ක සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ නම කියපු ගමන්ම ඔබ දන්න කීර්තිමත් විද්‍යාඥයෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ උපත ලැබපු මම ඔහුගේ නම කියන්න කලින් මම ඔහු හඳුන්වා දෙන්න කැමතියි. ඔහු රාජකීය විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලැබලා යුනිවර්සිටි ඔෆ් සිලෝන් ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළු වෙලා ගණිතය පිළිබඳ ප්‍රථම පන්තියේ උපාධියක් ලබාගෙන ඊට පස්සේ කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙනවා. ඔහුගේ ආචාර්ය උපාධිය කරන්න ලෝකයේ හිටපු astrophysicist එහෙමත් නැත්නම් තාරකා භෞතික විද්‍යාව සහ තාරකා විද්‍යාව පිළිබඳ කීර්තිමත් විද්‍යාඥයෙකු වන ෆ්‍රෙඩ් හොයිල් යටතේ මහාචාර්ය ෆ්‍රෙඩ් හොයිල් යටතේ ඔහු ආචාර්ය උපාධිය හදාරනවා. ඊට පස්සේ ඔහු එක්සත් රාජධානියේ විවිධ විශ්වවිද්‍යාලවල මහාචාර්යවරයෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා විශේෂයෙන්ම මේ තාරකා විද්‍යාව සහ ව්‍යවහාරික ගණිතය පිළිබඳ. විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන්ුත් තාරකා විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන්ුත් විශේෂයෙන්ම astrobiology එහෙම නැත්නම් තාරකා ජෛව විද්‍යාව පිළිබඳ ඔහු විසින් කරන ලද සේවය සලකලා 2022 දී MBE ගෞරව නාමයේ පිරිනමනවා බ්‍රිතාන්‍ය විසින් අපගේ කතානායකවරයාට. ඔහු තමයි මහාචාර්ය චන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහ. අයිබෝන් මහාචාර්ය. අයිබෝන්. මම හරි සතුටුයි ඔයාලට කතා කරන්න විදුසරට. ඔහු මට කිව්වා මෙන්න මෙහෙම මට මහාවංශ සිංහල උනත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ විෂය පිළිබඳව කතා කරද්දී හරි අමාරුයි. අමාරුයි. ඒත් වශයෙන්ම විෂය පිළිබඳව කතා කරද්දී ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඔහු කතා කරනවා කියලා කියන එක. එතකොට මට මහාචාර්ය චන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහට වගේ විස්තර කරන්න බැරි වුණත් ඔය පරිවර්තන කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මම බ්‍රීෆ් එකක් එහි සාරාංශයක් ඔබට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් ඔහු නිතර වැඩ කරන භාෂාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව මම හිතන්නේ ඔහු සිංහල භාෂාවෙන් වැඩ කරන විද්වතුන් සමග ඔහුට වැඩ කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම කැමති පළවෙනි ප්‍රශ්නයට යොමු වෙන්න මහාචාර්යතුමනි. දැන් අපි දන්නවා මේ පෘථිවිය මත ජීවය ගත්තාම පොදුවේ ඇරිස්ටෝටල්ගේ කාලේ ඉඳලා පිළිගන්න මතයක් තියෙනවා ස්වයං සිද්ධ ජනනවාදය spontaneous generation of life කියලා කියන එක. ඒ මතයේදී තවත් අපිට හිටපු ශ්‍රී ලාංකික කීර්තිමත් විද්‍යාඥයෙක් වන මහාචාර්ය සිරිල් පොන්නම්පෙරුම JBS හෝල්ඩෙන් වගේ විද්‍යාඥයෝ කියපු මතය තමයි පෘථිවිය මතම තමයි ජීවය ජනනය වුනේ. විශේෂයෙන්ම අපේ පරණ මුහුදුවල අර ආදී සූපය කියලා අපි හඳුන්වන. ඒ කියන්නේ බොහොම concentrated ඇමයිනෝ අම්ල ආදිය බොහොම එකතු වෙච්චි නිකන් ද්‍රාවණයක් ඇතුලේ සරල ඇමයිනෝ අම්ල සංකීර්ණ මේ අම්ල හදලා එතනින් ඊට පස්සේ ජීවීන් නැති වෙලා ඒ ජීවීන් ගොඩබිමට සම්ප්‍රේෂණය වෙලා මෙහෙම තමයි වුණා. ඊට පස්සේ ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදය එනවා. පරිණාමවාදය ඇවිල්ලා මේ ජීවීන් මෙහෙම විකාශනය වුණේ කොහොමද කියලා කියනවා. හැබැයි මහාචාර්ය චන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහ වගේ විද්‍යාඥයෝ මේක පිළිගන්නේ නැතුව ඕන් මතයක් ගෙන පැන්ස්පර්මියා කියලා. ඒ කියන්නේ අර අපේ ඉස්සෙල්ලා කතා වුණා වගේ ජීවය වෙන කොහේ හරි සම්භවය වුණා. සම්භවය වෙලා පෘථිවියට සම්ප්‍රේෂණය වුණා. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා intergalactical gene transfer කියලා. ඇයි ඔබ මේ පොදුවේ පිළිගත්තු මේ spontaneous generation of life කියන එක ප්‍රතික්ෂේප කරලා මේ panspermia කියන මතය මේ spontaneous generation of life ඒ මතය you can speak in English. Okay, there is absolutely no evidence for spontaneous generation of life. What you can have and what Holden and Ponnamperuma and others have done is to show that the molecules of life, like proteins, like amino acids, like DNA, though they can form in the laboratory conditions, right? That's what Holden started in 1930s, and then other scientists, including Ponnamperuma,
went on through the 1960s, showing that in the laboratory you can make these molecules, right? Molecules that are involved in life. But now what my problem is that once you make, when you make those molecules, you have to organize them, arrange them in the proteins, in long chains of what are called amino acids. Amino acids are the simple units. Those are easy to make, right? But now you've got to arrange them in a way that would perform certain functions that we recognize in life. And similarly, the pieces of DNA and RNA, those are simple. You can make them in the laboratory, no problem. But to organize them informationally, to produce the information that is needed to make animals, plants, humans, that involves a huge, what is called a probability hurdle. You have to, many steps of probability. And it is like, I mean, we have compared this event of making the molecules is no problem, simple molecules no problem, to get the right order, right? Very specific order of the amino acids in the proteins and in the nucleotides, the nucleic acid components in DNA, RNA, that requires a huge improbability hurdle, right? And all of the resources, the probability resources in the whole universe is very hard put to make that bridge from molecules to the specific arrangements that are needed to make plants, animals, humans, and so on. So this is the problem. If life is created through spontaneous generation, it has to involve miracles, incredibly improbable miracles. We have described these miracles in various similes and graphic forms. One such simile was to say that spontaneous generation from the molecules, right, to the arrangements that are needed is like a tornado, a huge sort of swirl wind blowing through a yard of junk, all the little screws and plastics and so on, a junkyard, we say, and making a Boeing 747, a fully working Boeing 747. Even that is not enough. I think it is much less probable than that. So I think this is the difficulty that intellectually we have faced, right? But and it was very difficult for us to push it through because the spontaneous generation was so deeply locked into people's thinking, okay? And as you said, it goes back to Aristotle in the 3rd century BC, and Aristotle's ideas became the official verdict of the Church of England, or Roman Catholic Church, in the 10th, 11th century. The Church adopted Aristotle as their philosopher. And after that, throughout Europe, the spontaneous generation was regarded as almost as an act of faith. It is not possible to challenge. And many scientists from time to time through the 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 18th, up to the 18th century have questioned the idea of spontaneous generation of life. I mean, spontaneous generation of the molecules of life, simple molecules, no problem. But of life itself, the extremely specific arrangements of these molecules that are needed to make a living system, that has been challenged from time to time by scientists, and the challenges have been rather viciously and vigorously opposed by an establishment of scientists, of religious people, and so on. So this has been a major problem. In the late 19th century, 1860, something like that, this is the time that this hotel was founded. 1864 was the foundation of the Golf Face Hotel in Colombo. It was also the time, 1864, when a gentleman called Louis Pasteur, a Frenchman,
decided to test the theory of spontaneous generation, and he did various tests, fermentation and so on, and he came up with the statement that life is so exceedingly improbable that you could forget about spontaneous generation. There's something much deeper involved. And so he was influential for about 10 years. The biggest, the most influential scientists, physicists in Germany and England then just woke up to say that life has to be as old as the universe itself. That was a view that was prevailed for maybe 15, 20 years. And then the scientific establishment and a religious establishment intervened and said, this is not proved. How can life survive, right? Even bacteria, viruses, how can they survive in the conditions of space? Okay, and I mean that's a valid question to ask. How does the conditions in space are very, very hostile to anything, but there are modes of survival that people didn't think of in those days. For instance, shall I brief them your first part of your answer? Right. දැන් ස්වයං සිද්ධ ජනනවාදයේ පිළිගන්නේ නැත්තේ ඇයි කියන කරුණ පිළිබඳ මහාචාර්ය චන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහයන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරාම ඔහු කියපු කාරණාව තමයි මේ ඊටාම සරල මොලිකියුල්ස් වලින් ඇමයිනෝ අම්ල ගොඩනැගිලා ඒවයින් ප්‍රෝටීන් හදනවා කියලා කියන එක මේ විද්‍යාගාරය තුල උනත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි යම්කිසි තොරතුරු පාදක ආකාරයකට යම්කිසි ඊටාම සුදුසු අනුපිළිවෙලකට මේවා සකස් කරලා ජීවය කියන එක ගොඩනැගීම කියලා කියන එක. ජීවය විකාශනය කරනවායි කියන කාරණාව එහෙම ඒ කියන තරම් ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. මොකද ඒක අසීරු කාරණයක් බවට පත් වෙන්නේ. මේක තියෙනවා ඊටාම සම්භාවිතාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. එහෙම දෙයක් ගොඩනැගීමේ. ඒකට ඊටාම හොඳ රූපකයක් අරගෙන ආවා මහාචාර්ය චන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ. අර ටෝනේඩෝවකින් ඒ කියන්නේ මේ කහල ගොඩක ඇතිවන ටෝනේඩෝවක් කින් අවසානයේදී බෝයින් ගුවන් යානයක් සකස් වෙනවා වගේ. ඒ කියන්නේ අපි කහලගොඩ මොකද්ද? අර ස්වර්ලින් කියලා අපි කියන්නේ මේක කැරකිලා කොච්චර සොෆිස්ටිකේටඩ් එකක්ද ගුවන් යානය කියන එක. ඒතකොට මේ කහලගොඩෙන් පහළ වෙන්න ඕන ගුවන් යානයක්. එන්න ඒ වගේ ඉම්ප්‍රොබබල් එහෙම නැත්නම් වෙන්න තියෙන ඉඩ ගොඩක් අඩු දෙයක් කියන එක මේ නිකන් රූපකාර්ථමය වශයෙන් මහාචාර්ය චන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහයන් කිව්වේ. අනිත් කාරණේ තමයි මේ මහාචාර්ය චන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහයන් මතක් කරපු කාරණේ ඉතිහාසයේ පුරාම එක දිගට මේක අභියෝගයට ලක් වෙනවා. මේක පිළිගැනීමට ලක් වෙන්නේ ඇරිස්ටෝටල් වගේ අතිශය ප්‍රබුද්ධ පුද්ගලයෙක් මේකට ප්‍රමෝට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ඔහුගේ මතය බවට පත් වෙනවා. ඒක ඊට පස්සේ පල්ලියේ මතය බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක මුළු ඊටම ස්වාභාවික කරණය වෙලා මුළු ලෝකේ පුරා විද්වතුන් පිළිගන්නවා. හැබැයි ඉතිහාසයේ පුරාම මේකට චැලෙන්ජ් කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔහු කිව්වේ ප්‍රංශ ජාතික විද්‍යාඥයෙක් වෙන ලුයි පාස්චර්. ඔහුගේ පර්යේෂණ හරහා කිව්වා ජීවය කියන්නේ මෙහෙම අහම්බ සිද්ධියක් නෙවෙයි. ජීවය කියන එක මුළු විශ්වය පුරාම තිබිය යුතුයි කියන්නේ. මේක තමයි මහාචාර්ය චන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහයන්ගේ පිළිතුරේ පළවෙනි කොටස. දැන් ඊළඟට ඊටාම ස්වාභාවික ප්‍රශ්නයක් පැන නගිනවා කියලා එතුමා කිව්වා. ඒක තමයි හරි. ජීවය තියෙනවා කියමුකෝ මේ විශ්වය පුරාම. හැබැයි කොහොමද මේ ඊටාම දුෂ්කර තත්ත්වයන්ට ජීවය ආරක්ෂා වෙන්නේ කියලා කියන එක. මේ ප්‍රශ්නය ඇහුවා පෙරලා මේ විද්‍යාඥයන්ගේ. දැන් ඊළඟට මම අහන්න යන්නේ අන්න ඒ ප්‍රශ්නය ගැන. ඒ කියන්නේ මේ කොහොමද මේ ප්‍රොෆෙසර් කොහොමද මේ විශ්වයේ ජීවය ආරක්ෂා වෙන්නේ? එක ප්‍රශ්නයක්. අනිත් එක තමයි දැන් ඔබ කියනවානේ මේවා එන්න පුළුවන් අපි හිතමු වල්ගතරු හරහා ග්‍රහක හරහා ඇස්ටරොයිඩ්ස් හරහා එන්න පුළුවන් අභ්‍යවකාශය හරහා කියලා. එතකොට කොහොමද UV කිරණ? ඊට පස්සේ ග්‍රහයෙකුගේ වායුගෝලයට ඇතුළු වෙනකොට එන්න ලොකු ප්‍රතිරෝධය. ඊට පස්සේ බැරි වෙලාවත් ඇවිල්ලා ග්‍රහයේ පෘෂ්ඨය මත ගැටි වුණොත් ඇතිවන පිපිරීම සහ උෂ්ණත්වය. කොහොමද ආරක්ෂා වෙන්නේ? සහ විශ්වය ආරක්ෂා වෙන්නේ කොහොමද? මේ වගේ පෘථිවිය වගේ හිතකර තැනකට එන්නේ කොහොමද? විශ්වය ආරක්ෂා වෙන්නේ මේ හරි ලොකු asteroid, comet, object. Sorry. Yeah, you can speak in English. I think the protection in space is no problem because inside a body that is even 1 meter or maybe half a meter in size, if these particles, the genetic information, bacteria, viruses are inside that, then there is protection almost indefinitely. There's no problem. There's some cosmic rays that go through, but they don't have much effect. And ultraviolet does not go through very deep.
So there's complete protection if there's a meter-sized object. Right. Even if there is a coating around, if you think of a sort of shell of ice, of water ice around a bacterium, maybe only less than 1/100th of a millimeter in thickness. That is enough to protect against ultraviolet light, against the damaging radiation from space. So preservation in interstellar space is no problem. And even if the preservation is only to 1% or 0.01%, that is no problem because there are so many of these that are around, right? If you look at the night sky, if you look at the Milky Way in the night, on a dark night here outside in Colombo or anywhere in Sri Lanka, there are very beautiful night skies that I have seen in my childhood, right? The Milky Way from horizon to horizon, whole sea of stars. But in between the stars, there are clouds, huge thick clouds of dust. And we did not know what those clouds are until I started working on them in the 1960s. And we know now that these are huge dust clouds. They have been studied by even the most recent James Webb telescope. So inside of those dark clouds, there is a huge amount, there could be I think there is a huge amount of life in the form of bacteria, genetic material and viruses. And so this is the way the living systems are preserved for long periods, for astronomically long periods in space. But we can cope with a death rate of even, only one bacterium, one genetic unit in a billion needs to survive for this system to continue, right? The important thing is that the whole system of bacteria in space, of life in space, is an informational system that carries the information for all life, for life including humans, including superhumans, and all other information for evolution is in the interstellar regions between stars, right, in the form of dust and the form of particles that are preserving the arrangements of life. So this is the way that we think that life is preserved and right, transferred from one place to another. And when people in the 19th and early 20th century said bacteria cannot survive in space, they were wrong, right? Since that time, we have studies for bacteria inside even a fossilized bee, right? Sort of Mimessa, fossilized Mimessa, and that has been fossilized for maybe 10 million years, and there are bacteria that have survived, right? The survival of bacteria under very harsh, impossible conditions over very long periods of time is no problem. And then there have been recent studies of bacteria that have been put on the outside of spacecraft and sent through the atmosphere, and they have survived. Right. There have been bacteria that have been put on the International Space Station, and they have survived. So survival of bacteria under conditions of space is no longer a problem. Right, it's sir. Not a problem. Then I will brief that part of the answer. Then දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි ඇත්තටම මහාචාර්යතුමාගෙන් ඇහුවේ කොහොමද මේ වගේ ඊටාම දුෂ්කර තත්ත්වයටදී අභ්‍යවකාශයේ මේ කොහොමද මේ ජීවය ආරක්ෂා වෙන්නේ කියන. එතෙන්දී මහාචාර්යතුමා කියන්නේ ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට එතුමා කියන්නේ අපි හිතමු ග්‍රහකයක් ඇතුලේ මේ කියන ඇමයිනෝ අම්ල හෝ වේවා DNA RNA හෝ වේවා තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ විශාලත්වය මීටර් භාගයක් නම් කිසිසේත්ම UV කිරණ විනිවිද යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එහෙම ඒ ආරක්ෂාව සැපේනවා. ඒ වගේම තමයි මේ බැක්ටීරියා වලට යම්කිසි කෝටින් එකක් තිබුණොත් අයිස් කෝටින් එකක් වෙන්න පුළුවන්, අයිස් සහ ජල වාෂ්ප වෙන්න පුළුවන්. සහ මේ බැක්ටීරියාවේ තියෙන වටේ තියෙන පටලය මිලිමීටරෙන් 100න් පංගුවක් වුණත් ආරක්ෂාව සැපේනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි මහාචාර්යතුමා කියන්නේ අපි හිතමු විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශ වුණායි කියලා. විනාශ වුණත් 0.01ක් ආරක්ෂා වුණත් ඒකත් ඇති මේ සිස්ටම් එක දුවන්න. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ ජීවය මේ ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙන්න මේක ඇති කියන. ඊටාම මම හිතනවා ඊටාම ඒත්තු යනවා ඒ තර්කය. ඊළඟට අනිත් කාරණාව තමයි
අපි එළියට යවපු යම් බැක්ටීරියා වගේ දේවල් ස්පේස් ස්ටේෂන් හරහා ඒවා මේ රැකිලා තියෙනවා. ඒවා සර්වයිව් වෙලා තියෙනවා කියන කාරණාව. ඉතින් ඒ නිසා මේ අනිත් එක තමයි ජේම්ස් වෙබ් ටෙලස්කෝපය. හරහා අපිට ලැබිලා තියෙන අලුත් නිරීක්ෂණ හරහාත් යම් ඈත තියෙන ආලෝක වර්ෂ ගණනාවක් ඈත තියෙන තැන්වල මේ වගේ රසායනික ද්‍රව්‍ය අමයිනෝ අම්ල ආදී පිළිබඳ යම් වාර්තා ලැබිලා තිබෙනවා. ඊළඟට මගේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මම මහාචාර්යතුමාට යොමු කරන්නේ. නමුත් මහාචාර්යතුමනි දැන් ස්වයං සිද්ධ ජනනවාදයෙන් කියනවා ජීවය මෙහෙ ඇති උනායි කියලා. දැන් ඔබ සහ වෙනත් විද්‍යාඥයෝ කියනවා නෑ ජීවය එළියේ තියෙනවා. ජීවය කියන්නේ මේ බොහොම මේ ඉම්ප්‍රොබබල් දෙයක් නෙවෙයි ජීවය තියෙන දෙයක්. ඒක මෙහෙට ආවයි කියලා. හැබැයි මේක ජීවය ඇති වූ තැන ගැන ජීවයේ ආරම්භය ගැන මුකුත් කියන්නේ නෑනේ. Yeah, ජීවය ආරම්භ ගැන කියන්නේ ඒ සිද්ධිය. Yeah, you can speak in English. Yeah, that event happened on a cosmological scale, on a universal scale. Right? It may be connected even with the beginning of the universe, if there was a beginning of the universe. Right. And it may also be, we can also maintain or argue that the arrangements of all life, right, the body plans and the arrangements that are needed from a bacterium to a human to a superhuman, all that was set out at, if there was a beginning of the universe, it was set out at the beginning of the universe. If there was no beginning of the universe, it was always there, just like the components of atoms, electrons, protons, and so on. So life, according to that point of view, according to our point of view, could be eternal. The blueprint of all life could be eternal. And what happens on a planet like the Earth or any other habitable planet is that these components just get together in different ways, depending on the circumstances, depending on the condition of the planet, and over long periods of time there is addition of these things, and that's what we describe as evolution happening. It's just like you just imagine these children's jigsaw puzzles, right? Yeah. With little bits and pieces, maybe hundreds of these bits and pieces, and they just get together to make the patterns, the pictures, the animals on the jigsaw. So I think that's the picture that is emerging. And you mentioned the James Webb Telescope. I have been writing letters and little articles in the last 2 or 3 days because there has been a very exciting discovery in this last week of a molecule called methyl disulfide, right? That is known to be produced only by life. Only biology, as far as we can understand it, produces that. And this molecule now has been discovered on a planet 200 light years away. So light takes 200 years. It's way out of the solar system, right? And this was reported nearly 2 weeks ago. And so I think it's a clear sign that Panspermia is working, that the same life patterns, right? It'll be really amazing if the spontaneous generation happened against all improbable odds and then followed the same chemistry that led to this particular molecule being... That is not possible. Well, it's just, if that's possible, you can ask for miracles, right? Yeah. You can ask for dead people to become alive again. So if you allow that kind of improbable event, then anything is possible. But in terms of known events, known physics, known science, then it is improbable. It's really improbable. So this discovery is a small discovery of a molecule called ethyl. It's a molecule that is only methyl disulfide. Disulfide. It's only formed, as far as we know, by living organisms in the sea. Right. And that's been discovered now on an exoplanet. I mean, we haven't had the technology to discover larger life, right? We don't know whether humans, superhumans, elephants, crocodiles, and so on. They may well be, but these molecules have been found, and the molecules of life have been found in many places. Right, so then I will brief it again.
දැන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මම මහාචාර්යතුමාගෙන් ඇහුවේ ඇත්තටම මේ එහෙමනම් ජීවයට ආරම්භයක් ගැන කියවෙන්නේ නැහැ නේද කියන එක. කියන්නේ ජීවය කොහෙන් හරි ආවා කියන දේ ජීවයේ ආරම්භය පිළිබඳ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් නෙවෙයි නේද කියන එක තමයි මම මහාචාර්ය චන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහයන්ගෙන් ඇහුවේ. එතුමා කිව්ව කාරණය තමයි ජීවයේ ආරම්භයක් සෙවීම නිෂ්ඵල දෙයක්. එහෙම ආරම්භයක් හොයනවා නම් ඒ කියන්නේ විශ්වයට ආරම්භයක් තිබුණා නම් අන්න එතන වෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා මේ ජීවයේ ආරම්භ වෙන තැන. නමුත් ඊට වඩා මේ ජීවයේ ආරම්භයක් හොයනවට වඩා මේක ජීවය පිළිබඳ මේ තොරතුරු සහ මේ සැකස්ම සදාකාලික දෙයක්. ඒක හැමදාම තිබුණා. ඊට පස්සේ ඒක මේ අර අපේ ළමයින් කරන අර ජිග්සෝ පසල් එකේ වගේ විවිධ මේ අපි කියන්නේ කෝඩිනේෂන් වලට එහෙම නැත්නම් විවිධ සමෝදානයන්ට අනුව ජීවය සකස් වෙනවා කියන කාරණාව එතුමා කිව්වා. ඒ වගේම එතුමා කිව්වේ මේක තහවුරු වෙනවා මේ මෑතකදී ජේම්ස් වෙබ් ටෙලස්කෝපය මගින් අපි ඉන්න මේ සූර්යග්‍රහ මණ්ඩලයට වඩා ආලෝක වර්ෂ 200ක් ඈතින් තියෙන සූර්යග්‍රහ මණ්ඩලයක හොයාගෙන තියෙනවා ජීවයට වැදගත් යයි අපි දැනට අපි හොයාගෙන තියෙන මීතයිල් ඩයිල් සල්ෆයිඩ් කියන රසායනිකය. හරි ඒ කියන්නේ මේක එළියේ තියෙනවා. අපි හුදකලා වෙලා නෙවෙයි ඉන්නේ. දැනට අපිට හම්බ වෙලා නැහැ සංකීර්ණ ජීවීන්. නමුත් ඒ වුණාට අපිට ජීවයේ මූලිකාංග හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා මේක අපිට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ කියන එක. අනිත් එක තමයි මහාචාර්යතුමා කියන්නේ දැන් ජීවය ස්පොන්ටේනියස්ලි නම් ඇති උනේ. මෙහෙ ස්වයන් සිද්ධව නම් ඇති උනේ. මේක මුළු මහත් විශ්වය පුරාම ස්පොන්ටේනියස්ලි කියන්නේ ස්වයන් සිද්ධව ඇති වෙලා මේ එකම රටාවක් ෆලෝ කරන එක 100 miracles, million miracles. Million miracles. හරිද? ප්‍රාතිහාර්ය මිලියනයක්. අර මේක වෙන්න පුළුවන් කාරණාවක් නෙවෙයි කියන එක තමයි. හැබැයි දැන් now professor, now when you say like that there is no beginning to the life means ඒ කියන්නේ ජීවිතේ ආරම්භයක් නැහැ කියලා කියනකොට මට නිකන් මතක් වෙන්නේ පෙරදිග දර්ශනවාද දැන් මම කියන්නේ ඔබ අයිඩියලිස්ට් කෙනෙක් කියලා විඥානවාදී කියලා මම කියන්නේ නැහැ. නමුත් මේ බුදුදහම වගේ දේවල් වල කියන සංසාර සංකල්පය හෝ වේවා දැන් ඔයිට ඉතාම ආසන්නයිනේ දැන් අපි කියන පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ විග්‍රහයේදී අපි ආරම්භයක් අවසානයක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. That's right. Yeah. That is very important, an important point, because the spontaneous generation of life is and the starting of life at a definite moment in the history of the universe. These are deeply cultural constraints. It's Judeo-Christian culture. Right. I don't want to knock any religion down, right? All religions have had an important role in increasing the bounds of human sympathy, right? We are living together in harmony. If we are living together in harmony, it's due to religion to some extent or to a large extent. So I don't want to knock religion as such, but the underlying philosophy of all the Judeo-Christian type and the Islamic type religions is that there was an event, a definite event of creation. And so this has been taken over by the spontaneous generation guys, right? And essentially made into a scientific story. And I think that is the way it has sort of been perpetuated, being sanctified by establishments, by intellectual establishments, by scientific establishments. And the evidence is just crumbling for that, right? And the sooner we accept evidence, I think the better it is for science. We need to know the truth in the world, and the truth is certainly not spontaneous generation of life. No evidence whatsoever for spontaneous generation of life. And in the 1920s, when Haldane and all the other people proposed it, the experiments were not very sophisticated. Right now we have really sophisticated biochemistry labs that have spent near maybe 20-30 years, starting with Panspermia, of course, trying to simulate, to sort of mimic this event of spontaneous. And it's been a dismal failure. There's nothing that has happened which gives any encouragement. It was a failure. Total failure. Nothing happens. I mean, you can make the molecules. That's not a big deal. That's what Panspermia did. That's what Haldane did. That's what who were the guys in the middle of the 1950s did, right? And they made they took mixtures of methane and oxygen, ammonia, and stuff, and put electric sparks through them, and they found simple organic molecules. But organic molecules are a far cry from life. Life is the arrangement of these organic molecules
right? Components like amino acids into proteins, nucleotides into DNA and RNA, and to make those arrangements come right and be appropriate for life is an absolute miracle. So if you think of it in those terms, we found another planet 200 light years away that has these same units, right? The simple biochemical units like disulfide, methyl disulfide. To say that life started independently on that planet, independently on our planet, is asking for a double miracle, right? One miracle is bad enough, and double miracle, multiple miracles, that's the way the conventional science is going. But I think what we should really accept is that every bit of evidence, scientific evidence, has been against that thesis, and it's only culture and cultural prejudice that is preventing the whole scientific establishment from saying that we have been wrong for 20, 30, 100 years, and we better correct that mistake by accepting that the Hoyle-Wickramasinghe thesis is inevitable, and I think that's the way it's going to happen. I mean, it won't happen in my lifetime, but I think it's moving towards that, right? And we talked about the James Webb Telescope. Now, the James Webb Telescope has also, in the last year, discovered a galaxy which is like our Milky Way galaxy, right? At a distance of 30 billion light years. Oh my goodness. And the universe, according to the conventional story, is only 13.8 billion, is something like that, right? Yeah, 13.8. So now they're finding these. So I think it's also, apart from the eternity of life, there's also a trend towards an eternal universe, right? And there are people like very, very eminent people in their, I mean, the guy is older than me, Roger Penrose, the Nobel laureate physicist, and he's maintained that this new data essentially shows that the universe is eternal, and it also fits with Vedic and Hindu and Buddhist ideas that the universe never had a start, never had a beginning. So I think that's the way it is going to be. The universe has to be eternal. Universe is eternal, and so also is life within it. It is eternal, and I think that's once we accept that. I think once the entire scientific body of the world accepts that, I think there'll be huge transformation. I think we would live in and the great threats that we face of nuclear war and so on, perhaps would recede, would disappear once we know that our universe is eternal. Right, so I will brief your answer before going to the last question. Okay. මම මහාචාර්යතුමාගෙන් ඇහුවේ දැන් මේ විදිහට විශ්වයට කියන්නේ ජීවයේ ආරම්භයක් ගැන කියවෙන්නේ නැහැ නේද කියන එක. එතෙන්දී මහාචාර්යතුමා දීපු උත්තරය තමයි ජීවයට ආරම්භයක් තියෙනවා මේක යම් කිසි තැනකින් පටන් ගත්තයි කියලා කියන එක යම් සංස්කෘතික සහ ආගමික කාරණාවක් කියන එක. එතුමාට අවශ්‍ය නැහැ කිසිම ආගමකට පහර දෙන්න. නමුත් පොදුවේ පිළිගත්ත සංස්කෘතික සහ ආගමික කාරණා නිසා තමයි ඒ වගේ මතයක් පුළුල්ව පිළිගැනුනේ. හැබැයි ඒ පිළිබඳ මේ මැවීම පිළිබඳ සාක්ෂි ක්‍රමයෙන් බිඳ වැටෙනවා. ඒ නිසා ලෝකයට සිද්ධ වෙනවා යම් කිසි අවස්ථාවක විශේෂයෙන්ම එක්තරා උපකල්පිතයක් තියෙනවා මේ ෆොයිල් වික්‍රමසිංහ කල්පිතය කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පැන්ස්පර්මියා කියලා කියන. ඉතින් ඒ කල්පිතයේ පැත්තට එන්න සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ විශ්වය අපි හිතන් ඉන්නවට වඩා ගොඩාක් විශාලයි. ඒ නිසා මේ ජීවය කියන එක ආරම්භයක් හෝ අවසානයක් සෙවීම තේරුමක් නැහැ කියන එක තමයි මහාචාර්යතුමා කියන්නේ. දැන් සාකච්ඡාවේ අවසානයේට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හැබැයි මහාචාර්යතුමා මතු කරපු එක මේ කාරණාවක් ඇසුරෙන් මගේ අවසාන ප්‍රශ්නය මම යොමු කරන්න කැමතියි. මහාචාර්යතුමනි ඔබතුමා කියනවා එතකොට මේ විශ්වයේ ආරම්භයක් හෝ අවසානයක් හොයන්න බෑ. මේ ජීවය නිකන් සදාකාලිකයි වගේ ගැන හැමදාම තිබුණා වගේ එකක්. මේක ගැටීමක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද?
බුදුදහම වගේ දැන් ඔබ එකක් මතක් කරා ඒ Hindu දහම උදහම වගේ දර්ශනවාදයන්ට ගොඩක් කිට්ටු වෙනවා. හැබැයි බුදුදහම ගත්තම කතා කරනවා impermanence අනිත්‍යතාව කියලා සංකල්පයක්. Nothing is permanent කියලා. ඒකත් එක ගැටීමක් පැරඩොක්ස් එකක් නැද්ද මෙතන? ඔබේ මතයත් නෑ පැරඩොක්ස් එක නෑ. The Westsphere, the entire universe is eternal. Within it, the components are changing, ever changing. Right? I think I've always referred to the last, supposedly the last words of the Buddha to his chief disciple Ananda. Right? He says that he's supposed to have said that look not to others for seeking the truth. The truth is within you, or some words to that effect, right? Right. So I think this is the great lessons from Buddhism, that we have to look at the facts independently of the huge mob of people who are saying something different, right? Don't accept the majority verdict, because a large number of influential people, academicians and religious people are saying it. Try to find the truth for yourself. And that has been my guiding principle, that I want to really, every statement in science, I decided that I want to verify it as far as I can, verify it for myself. And that's been my guiding principle. And I think that has really been both a blessing in many ways, because I think I've discovered great truths, but it's also been a curse because I've made many enemies, right? And that enemy, unfortunately, those enemies include some of our friends. You mentioned Sir Fred Hoyle. We had many arguments with him, and in those days the facts were not as clear as it is now. People have very deeply entrenched views based on, largely on prejudice, and these have to be overcome. I think if we seek the truth objectively, the future is great. Future for humanity is great. If you just follow the mob, follow the herd, and do things that are being done for centuries, then I think we are in deep trouble at the moment. Right. Thank you very much, sir. අවසාන ප්‍රශ්නය ඇත්ත වශයෙන්ම එතුමයි මම ඇහුවේ අර ටිකක් ඒක දාර්ශනික ප්‍රශ්නයක් වගේත් පේනවා. අර දැන් මේ මතය පෙරදිග දර්ශනවාද වලට එකග වෙනවනේ, එතන විරෝධාභාසයක් නැද්ද අනිත්‍යතාව වගේ දෙයක් ගැන කියලා. එතෙන්දී එතුමා කියන්නේ ජීවය වගේ දේවල් විශ්වය හැමදාම තියෙන ආරම්භයක් අවසානයක් සෙවීම තේරුමක් නැහැ. හැබැයි ඒක ඇතුලේ සියල්ල impermanent, එහෙම නැත්නම් අනිත්‍යභාවයට පත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට අවසානයේදී කියන්නේ සත්‍ය එළියේ හොයන්න එපා, ඔබ තුලම හොයන්න. මේ බබයක් පමණු ශරීරය තුල, ශරීරය කියන්නේ නැත්නම් මිට මේ භෞතික ශරීරේ නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ සියලු දේවල් ගැන පවසනකොට අවසානයේදී එතුමා කියන්නේ එතුමා ඊටාම සතුටු වෙනවා. ඊටාම වැදගත් සත්‍යයන් පිළිබඳව ගවේෂණය කරන්න ලැබීම. ඒ නිසා ඔහුට මිතුරන් වගේම අත් වශයෙන්ම හතුරන් කියලා කියන්නේ ඉන්ටෙලෙක්චුවලි එකඟ නොවන අයත් ඇති වුණා. මහාචාර්ය චන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහ ඊටාම විවාදාපන්න මහාචාර්යවරයෙක් බවට පත් වුණා. නමුත් දශක ගණනාවක් තිස්සේ එතුමාගේ මතය අවධාරණය කරමින් ඉන්නවා, සහ විවිධ විද්‍යාත්මක සාක්ෂිත් ඒ පිළිබඳව ලැබෙන බව එතුමාගේ බලවත් විශ්වාසය. අත් වශයෙන්ම අපි විද්‍යාව ප්‍රිය කරන පුද්ගලයෝ හැටියට කිසිම දෙයක් ආදානග්‍රාහීව පිළිගන්නේ නැහැ. අපි හැම දෙයක් පිළිබඳවම විවෘතයි. අපි ඒ නිසා තමයි කල්පනා කළේ විදුසර YouTube channel එක හැටියට නිවාඩුවකට තමයි මහාචාර්ය චන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහයන් ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් එතුමා මුණ ගැහිලා කතා කරන්නට ඕන කියලා මම හිතනවා. අපේ විදුසර YouTube channel එකේ අපේ හිතවතුන්ට ඉතාම හොඳ, ඉතාම insightful සාකච්ඡාවක්. මම හිතන්නේ thought provoking, ඒ කියන්නේ අපි කොටක් මේක ගැන අපිට හිතන්න පුළුවන්. අපි ඔක්කොම ෆ්‍රේම් වෙලා ඉන්නේ ඔය ස්වයං සිද්ධ ජනනවාදයේ ඇතුලේ. නමුත් මෙවැනි විද්‍යාඥයන්ගේ හමුවීම සහ කතා බහ අපට ඊටාම වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඔබ ඊටාම කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගෙවන්නේ. මම හිතනවා මම පොරොන්දු වුණාට වැඩි කාලයක් ඔබෙන් ගත්ත මහාචාර්යතුමනි, සොරාගත්ත කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. අපට ඊටාම විදුසර YouTube channel එකට ගෞරවයක් ඔබ වැනි කීර්තිමත් ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥයෙක් සම්මුඛ සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්න ලැබීම ඔබට ආයුබෝවන්, ඔබට දිගාසිරි පතනවා. ඒ වගේම ඔබේ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වලින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල අපත් සමග බෙදා ගන්න හැටියට අපි ඉල්ලා සිටිනවා. Thank you. අලුත් වීඩියෝස් ගැන අප්ඩේට්ස් දැනගන්න විදුසර YouTube channel එක subscribe කරන්න. notification වලට bell icon එක click කරන්න.